diabetes, and the diabetes gets worse. Be rest assured that every COVID center you're going to, there are protocols how to manage this. Don't get worried. So you're either going to be put on tablets, or if you had tablets on before, you're probably going to be put on insulin. And trust that those things will control your blood sugars. So don't stress over that, because if you do, it will also make your COVID worse. So your doctors either put you on tablets depending on your sugar levels, or they're going to move you to insulin if you're on tablets before. Very sick patients are going to go on insulin. They will not be on tablets because of so many other factors. If you have high blood pressure or heart disease, I know people Google these days. In the beginning of COVID, we are saying specific group of drugs for blood pressure should not be used. And these, we call them S inhibitors or the other group called ARBs. But as we've gone along, we know that no, there is no reason why people should stop these drugs. So things like the captopril, the enalapril is still being used. So your blood pressure should be well controlled. If you're admitted to a COVID unit, you see that people are looking at the blood pressure, looking at blood sugar to make sure that they're well controlled. Asthma, COVID might make the asthma worse. So previously you could have been just on an inhaler. You'd notice that when this happens, your doctors will start giving you some steroids, or they're going to give you a nebulization, or they might change your medication, or is to make sure that that is well controlled. But continue taking your usual medication. Don't stop. Then I'll go to treatments which now make a difference to the COVID, to change the course of the disease. And these, as I say, some are available in the country, some are not available in the country, but I'd love we talk about all of them, the ones we have. I know that in Malawi, when you come to hospital and you're put on oxygen, everybody starts worrying. With COVID-19, oxygen, if you're hospitalized, is the mainstay treatment. And that is important to know. Please don't shine going to hospital because you're afraid of being put on oxygen. Oxygen is a mainstay treatment for COVID-19. Now, it varies at what level you're going to be put on oxygen. And it varies. You see, in pregnant women, they could be put at when the oxygen level is 92. Other people, when the oxygen level is less than 90 or 85. But when you're home and you're monitoring yourself, if you notice that the oxygen levels are getting less than 90, that's the time you call the hotline and check yourself in the hospital. So oxygen is part of treatment, and it has shown that it helps tremendously in COVID-19. And you also notice that to help with the breathing, when people are admitted in COVID centers, there are other techniques which are used. People are advised to lie in a particular position. There's what is called chest physiotherapy. All that is to help our lungs take in enough air. And then there's also these drugs which I want to emphasize because they're available in the country. These are steroids. And everybody is again chewing them in their homes. Dexamethasone, prednisolone. You have a COVID test, you go over the pharmacy, you buy dexamethasone, you take your 12 tablets, or you get a prednisolone 8 tablets. Please just emphasize, corticosteroids have shown to improve the course of disease in COVID. So if you had severe disease, it will prevent you from getting into requiring ICU admission, to be on a ventilator, and even those who are unwell, they seem to improve with steroids. These steroids are only given to people who have moderate to severe to critical disease. If you have a positive COVID test, you're breathing okay, your x-ray doctor says it's fine, there's no reason to buy dexamethasone or any other steroid, because steroids have side effects. And these doses are big doses. So I just want to emphasize that yes, dexamethasone is working. It has been proved from trials which were done. You might have Google, it says recovery trial group. It shows it's working, but these are people who have severe disease. You don't have to buy dexamethasone, it has bad side effects. So the problem is sometimes we can easily access drugs in this country, so you can just
come from a center, you're tested, you go buy a pharmacy, you buy yourself azithromycin, dexamethasone. You don't need those things. Those things will only be given to you once an assessment has been done by the doctors and you have a particular level of disease requiring that. Now, I'll be coming to other drugs which are not available in the country, but you have heard about them. You have heard about remdesivir. Remdesivir is an antiviral tablet which is being given and is shown to be successful to deal with the virus. In most places, it's used in people who have a disease for not longer than 10 days. And it helps to increase recovery period. We don't have remdesivir currently, but I'm sure should COVID continue with the way collaboration is in the world now, we are seeing massive collaboration in COVID-19. We could be having remdesivir available very shortly. Probably that could happen. Then there is what is called convalescent plasma. Let me try to explain that because that's a technical term. If you get unwell, your body, if a bug attacks you, we are designed in such a way that our body produces soldiers to fight that infection. So when you fight that infection, the soldiers we produce are called antibodies. So if I've recovered from that infection, I'll still have the antibodies in me. So there's a technique which is being used. If I have COVID, I've recovered, I've produced the antibodies to fight the COVID, then I can donate my plasma, my blood, which can be taken and be given to a COVID patient to treat mild to moderate disease. And that's working well and it's used. So it's called convalescent plasma. We're not doing it in the country, but that's a treatment which is being used. So convalescent plasma, it works very well, but I say it's not currently available in the country. And that's more or less the same concept. Okay, let me not go to vaccines. We'll talk about it next time. But it's your body producing soldiers, which are antibodies. So we take that through your blood, and then we give to a COVID patient, which helps them to fight the SARS-CoV-2 virus. Now, this is the name is very funny, baricitinib, but this is a drug which is not new really. It's used. I should say what has happened in COVID is in healthcare what you call repurposing of some of the drugs. I'll talk about chloroquine and ivermectin as we go along. There are drugs which have been available for years and we have used them for other things. But what's happening now is to go back and look at them and say, can this be used in COVID? And what role can they play? So baricitinib is a drug which is used to reduce inflammation in a disease called rheumatoid arthritis. So, but it's a good drug because it has been shown to, while it doesn't specifically attack the virus, but we know that when we have COVID, one of the things which happen is our bodies are responding in a particular way, releasing a lot of proteins which lead to a series of events which cause multi-organ damage. You might have Googled and see the term cytokine storm. So baricitinib inhibits the inflammatory process and helps to reduce this. So in other words, prevents a tissue damage and multi-organ damage from COVID. It's currently not available in the country, but in the US, as of November last year, it was allowed to be used specifically in COVID. It's available there to be used as for rheumatoid arthritis. The blood thinners, we have them in the country, and in most centers they're being used. Again, you get phone calls when patients have tested positive for COVID. No, do I need to go and buy heparin? I'm at home, etc. Now, again, I want to emphasize, in COVID, we know that there are blood clots which are formed, and I'm sure you have seen that, you have read that. So one of the mechanisms through which COVID is causing things like stroke, heart attack, is because of these small blood clots which are formed in our blood vessels. So to try to prevent that from happening in severe ill patients, they are given blood thinners. And this is given in most of our centers in Malawi, and probably I don't think there are centers where people are not getting blood thinners who are admitted with COVID-19 who qualify to be on blood thinners. So blood thinners are given in injection form,
and there are different types. The simplest ones we use, we call them low molecular weight heparin. So people are given blood thinners to prevent a blood clots which could form clots in the lungs, in your heart, in your brain, in other parts of the body. Because COVID-19 is a much systemic disease. It affects various parts of our body. So blood thinners, we have them in the country. Currently are using oxygen, the steroid, the blood thinners, and antibiotics. Depends on if you qualify to get them or not. So again, you don't have to buy this and use at home. We don't have this treatment, and I could not get a non-technical term for it, but I'll try to explain what a monoclonal antibody is. I'd said initially that if you get infected with the disease, so for example, you have a COVID-19, the SARS-CoV-2 virus that's gone into you, your body produces soldiers, which you call antibodies. Now, what happens in this technique is science develops an antibody, a protein, to fight a specific disease-causing agent. So that is designed. You pick the agent, you introduced it mainly to a mouse. Then the mouse produces the antibodies. You take them, you merge them with other cells, you allow them to grow, then you pick the best ones. So the best ones which come out, they are specific for a particular disease-causing agent, and they're called monoclonal antibody, single clone, one cell antibody. Now, these are being used, and they're very effective. We know that in most countries, they're working very well. And recently, in February, on the 9th of February, the US has authorized the use of two of them in combination, bamlanivimab and etesevimab, to be used in adults greater than 19, and they're working very well. And they're reducing hospital admissions in mild to moderate cases. And should COVID-19 really progress, I'm seeing that this will become more and more common a treatment in most countries who can afford. They are quite expensive, but with the collaboration we are seeing in COVID-19, I'm sure if it would continue, more and more countries have access to monoclonal antibody treatment. Now, I want to discuss some treatments which are probably controversial, or the jury is still out, and everybody's up and down running and very happy with them. I'll start with ivermectin. We have had ivermectin in Malawi for a long time, and I know that people who are doing research with, in Malawi, it's used to treat onchocerciasis, to eradicate onchocerciasis, among other things. Ivermectin, in small studies, is being shown to do good work, to reduce duration of the disease and improve recovery. But there are still bigger studies which need to inform how we use it. Briefly, in healthcare, you don't just say, I've given to X and it's done well. You need to take a group of people, separate them, treat them without knowing, and see how they respond. So there are still those studies which are waiting to come, despite the fact that I know it's being used, and most centers also are using it. So the jury still is out on ivermectin, despite all what's being said. We all know about hydroxychloroquine and the whereabout which was there. I think now that has died out. There isn't any really, it's not just proven that hydroxychloroquine is of benefit in COVID-19. I've added colchicine here. Maybe most of us here don't know, but colchicine is an inflammatory disease. It's used quite frequently in people with gout, and it's used in some centers, again, to stop inflammation. Just one of a study which came up said it's still not clear the benefit to be getting from it, because while it showed some benefit, but the group was very limited, and we can't conclusively say that colchicine is to be used. But I know that in some centers it's part of the treatment protocol. So these are the drugs are there, but the jury is still out on them. Thanks very much, and thanks, Joab. Thank you very much indeed, and that is Dr. Isaac Chirwa. I will allow you to go and resume your seat for now, but I will need you a little bit later as we continue with this program coming your way from Crossroads Hotel, where we are today. And today we are having a public lecture from the Society of Medical Doctors,
we are having a joint project between Zodiac Broadcasting Station and Society of Medical Doctors to bring more awareness on issues of COVID-19. And this public lecture in particular is about the treatment options that exist for COVID-19. You just heard from Dr. Isaac Chakwera there, internal medicine specialist with subspecialty in diabetes and endocrinology, and he is in full-time practice. He is a member of the Royal College of Physicians UK and a fellow of College of Physicians of East, Central and Southern Africa College of Physicians. And let me say he is here to answer any question that you might have, especially in relation to COVID-19 and its treatment options. I would now like to invite Dr. Beatrice Matanje to go and take her position because she's going to make the next presentation. Ndikudziwa kuti zimetu kwambirana pano ntambiri akuzitsata kudzera pa Zodiac Broadcasting Station, komanso pa Zodiac Online, komanso pa Zodiac Television. Ngati mukuonera pa Zodiac Online pa Facebook page yathu, ndikupempheni kuti mukamamva zimene zikukambidwa ndipo muli ndi mafunso kapena ndemanga muzilemba m'macomments mmene mundaona macomments akubwera ndithu osiyana-siyana, ena amadandaula kale tamayankhula ni mchichewa abale tamayankhula ni mchichewa, koma ndanena kumambiyo kucha kunena kuti zokambirana zimene zikhala mchingerezi komanso mchichewa. Nchifukwa pano tayitana Dr. Beatrice Matanje amene ndi mkulu wa Lighthouse Trust kuti alongosole mwatsatanetsatane zimene amanena Dr. Chakwera apa mchingerezi. Dr. Beatrice Lydia Matanje is a medical doctor and public health physician with an MBBS and an MSc and a PhD, and she is currently working as a medical doctor, a medical director rather, for Lighthouse Trust. Apart from executing her role in integrated HIV service delivery, Dr. Matanje leads the COVID-19 pre-interventions and rapid response services that the Lighthouse Trust delivers. Mena amayankhula Dr. Chakwera amayankhula mu chizungu, eno aka amatayesetsa kuchisungunula kulena fetife nawo komabe chinali chizungu chakuya chokhudzana ndi anzathu akuchipatala. Nchifukwa tayitana mzathu wakuntchisi kurati yankhule mchichewa chomveka bwino, chifukwa Dr. Chakwera anakhudzapo nkhani yokhudzana ndi zimene anthu tikumachita pofuna kudziteteza ku COVID-19. Nkhani imene yatchuka kwambiri ndi nkhani ya steaming pa Chingereza, kuti kuukamira, kutenga madzi otentha, kuthiramo manyungurumenti ena ndi ena, nkufunda bulengete pamene paja, kumatuluka kudziguguda pachifuwa kuti koma ine ndateremu ndiye kuti ndili pabwino. Akuyikamba nkhani imeneyi kuti kodi zimene zija ndizofunika kapena sizofunika, kodi makamaka nkhani ya COVID-19 ndizothandiza kapena sizothandiza, akuti kuli kudya mavitamini, kutafuna matablets, mavitamin D, mavitamin C, zinc, gula kabotolo basi kuzungulira kutenga kapilitsi kutafuna, kumapita molimba mtima kuti ine apapa ndiye ndili bwino. Kodi zimenezo zikuthandizadi? Ngati muli ndi ndemanga zanu muzilemba ma comments section imeneyoyo, tikhati kupereka mpata kuti tiyankhidwe mafunso onse, chifukwa amene maneneramo tili ndi nkhume zake zimene ziyankhe mafunso amenewa. Komanso ena amene mukumvera pa Zodiac Radio mukhoza tumiza SMS ku 54141 ndipo ma message anu tiawerenga ndithu tiyesetsa kuti ayankhidwe. Koma mukamalemba message mulembe DB kusiya kampata ndi kulemba uthenga wanu nkutumiza ku 54141 ngati SMS. Olo mutatumiza panopo tisunga funso limenelo pa nthawi yake posachedwa apa tikhati kupereka mwayi kuti madokota amene nawo komanso akatswiri amene nawo atiyankhe mafunso amenewa. Ndipereke mpata tsopano kwa Dr. Beatrice Matanje kuti atilongosolere zambiri za COVID-19. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Joabu, komanso zikomo kwambiri omvera nonse. Ndikufuna ndithokoze dokotala nzanga Dr. Isaac Chakwera amene afotokoza kwambiri mwatsatanetsatane mu Chingerezi zokhudza nthenda ya COVID-19. Ine ndingokambapo mwachidule komanso kuyesetsa ndithu kuti zina ndi zina mwina zimene anzathu amene akumvera kumudzi kapena ena amene Chingerezi samamva sanathe kumva bwinobwino. Komanso ngakhala amene Chingerezi amamva, chizungu cha udokotala chimakhala pena chovutirapo. Nde tikufuna kuti tingokambapo mwachidule.
komanso zokambirana zina zikhala pa nthawi ya mafunso anu. Muzokambiranazi tamvapo kapena tikufuna timve kuti nthenda ya COVID-19 ndi chani, nanga tingayipewe bwanji, nanga zithandizo zosiyana-siyana zomwe zilipo kapena mankhwala osiyana-siyana omwe alipo othandiza nthendayi ndi otani. Tisanalowe ku zithandizo zosiyana-siyana za nthendayi, tiye tidziwe kuti COVID-19 ndi nthenda imene imayambitsidwa ndi kachilombo kotchedwa coronavirus. Nchifukwa chake ena amangoti matenda a corona kapena ndi coronavirus, koma tikati COVID-19 ndi chidule cha chimozimozi kuti nthenda yochokera ku kachilombo ka coronavirus. Nthendayi inapezeka koyamba ku dziko la China mu chaka cha 2019 mwezi wa Disemba. Ndipo kufala kwake kumabwera pa nthawi imene mpweya kapena munthu akamapuma akatulutsa mpweya mmakhati madzi, timadzito timanyamula tizilombo timene ta coronavirus timene titha kumpatsira munthu wina directly kapena munthu wina amene ali pafupi amene walandira mpweya umene wokha ndi timadzi timeneti, komanso pamene timadzi timeneti kapena mpweya umenewu wagwera pa china chilichonse chimene munthu wina akhoza kugwira, komanso nagwira kandi kumaso, kandi m'maso, kandi mphuno, kandi pakamwa, paliponse pamene pali chotha kulowetsa nthendayi muthupi la munthu. Nthenda ya COVID-19 yagwedeza dziko lonse lapansi. Pofika dzulo, anthu okwana 113 miliyoni apezekapo ndi nthendayi, komanso ena 2.5 miliyoni atisiya, miyoyo yawo yatayika ndithu chifukwa cha nthendayi. Koma chosangalatsa ndi chakuti ena akuchira, ndipo 64 miliyoni pa dziko lonse lapansi achira ku nthendayi. Nanga kwathu kuno ku Malawi zili motani? Ku Malawi kuno pofika la dzulo 31,500 anapezekapo ndi kachilombo kameneka kapena ndi nthenda imene ya COVID-19. Opitilira 1,000 miyoyo yatisiya, abale, makolo ndi ena osiyana-siyana miyoyo yawo yatisiya chifukwa cha nthenda imeneyi. Koma mmene tinanenera kuti pa dziko lonse lapansi ena akuchira, ku Malawi kunonso ena akuchira. 18,000 achira ku nthenda imeneyi. Ndinene motsindikiza monga mmene anzanga aneneranso mu chizungu muja, kupewa kumaposa kuchiza. Ndipo pa nthenda imeneyi ya COVID-19 palibe chimene chingathe kugonjetsa kwathunthu kuposa kuchepetsa kufala kwa nthendayi. Nanga tingatani kuti tichepetse kufala kwa nthendayi? Tisanapite mu ma details kapena tisanapite kutsindika kuti mankhwala ndotani, aliyense kwina kulikonse komwe tili, tiye tikumbukire kuti njira zonse zomwe takhala tikumva tisaziphweketse, tisazichepse. Tikumbukire nthawi zonse kuchita zonse zimene zikuyenera kuchitidwa kuti tikathe kupewa, kutenga kapena kufalitsa nthendayi. Zina mwa njirazi ndi monga kuvala mtchingiro wa mphuno ndi pakamwa, mask, kuyesetsa kukhala motalikirana ndi anzathu pa mtunda wa 2 meters kapena 1 meter ngati mwavala mamaski nonse, koma isachepere 1 meter. Tichepetse kukhala m'magulu osiyana-siyana, kandi kukwati, kandi kutchalichi, kandi kuti kumene anthu amakhala mu chigulu mothithikana. Tiyeni tichepetse magulu ngati amenewo. Ngakhale kumaliro kumene tichepetse kukhala mothithikana, titsatire ndondomeko zonse zimene zikunenedwazi. Kusamba m'manja pafupi kapena so kugwiritsa ntchito mankhwala a sanitizer ophera tizilombo. Zimenezi zimathandiza kuti ndanena kale kuti pofalitsa tikhoza kukhala kuti munthu anakhosomola kapena analankhula timadzitagwera paliponse. Munthu ukhoza kugwira amene ndagwirira ine ichi apa, sindingadziwe kuti anzanga analankhula aja mwina adayikapo kachilombo. Ngati manja anga sindinasambe kapena kupaka sanitizer, ndikukagwira m'maso mwanga, pakamwa panga kapena mphuno yanga, kachilombo kameneko kalowa ndithu. Koma kuti ndipewe zimenezi, ndikangochoka pogwira apa ndisambe m'manja kapena ndipake sanitizer, kuti mwina mwangozi ndikhoza kugwira malo amene tatchulawa kumaso, kachilombo ndisakatengere. Tikudziwa kuti ndizophweka kunena kuti tisagwire kumaso, koma nthawi zina ndithu umapezeka kuti wamva kukanda, wayiwala mwina wagwira kumaso.
kusamba m'manja pafupi kupaka sanitizer kumathandiza kuti ngati mwangozi wagwira pomwe kachilombo katha kulowa kasalowe ndithu mthupi mwako. Ndinenapo mwachidule kuzithandizo zimene tingachite kapena tingapereke kapena angapeze munthu amene wapezeka ndi nthendayi. Titsindikize kunena kuti chithandizo cha COVID-19 mankhwala ena aliwonse amene munthu angati kaya wamva kaya wauzidwa kawapasidwa ndi adokotala, mankhwala aliwonse sangagwire ntchito ngati zinthu izi sizingathe kutsa kapena atha kugwira ntchito bwino pamene tikuphatikiza ndi zinthu zina monga maganizo angwiro komanso opanda nkhawa kwa munthu amene wapezeka ndi kachilomboka mothandizidwa ndi amene amuzungulira kandi madokotala kandi achipatala. Tonse tiyesetse kuti munthuyu timuchotsere nkhawa, mwini wakenso asakhale ndi nkhawa chifukwa akatsogoza nkhawa kuchira pa nthendayi kumakhala kuvutirapo. Kudya mwathanzi, kugona mokwanira, kukhala ndi moyo wopanga majowajowa, kusasuta fodya komanso kusamwa mowa mwauchidakwa. Tikaphatikiza zinthu zimene zizi komanso kulandira chithandizo china chimene akuchipatala ngati uze ndiye kuti kuchira kapena kuthandizika pa nthendayi kukhoza kukhala kosavuta. Nanga zithandizozi ndi zotani? Chithandizo choyambirira ndi zithandizo zimene zimangothandizira kukweza chitetezo cha mthupi. Tidziwe kuti nthenda ya COVID-19 ilibe kuti mankhwala awa ndi amene tikamwa tichira kwathunthu. Mankhwala ambiri amene alipo ndongothandizira madera osiyanasiyana. Choyambirira kukweza chitetezo cha mthupi chimene munthu wina aliyense amakhala ndi chitetezo. Koma tikamwa zimene zimathandizira kuti chitetezo chathu chizikhala cholimba kuti kachilomboka tithe kugonjetsa. Zimenezi ndi monga mavitamini ngati vitamin C, vitamin D komanso mankhwala aja otchedwa zinc. Komatu tidziwe kuti palibe kafukufuku kanaonetsa kuti kwa amene amamwa zimenezi ndiye kuti amachira kapena mwansanga kapena pali ubwino wina wake oposa kwambiri kuposa amene sanamwe. Koma monga modzithandiza chifukwa sitingadzoti kuti chitetezo changa ndi chotani mthupi, timamwabe zimenezi kuti chitetezo chathu chizitha kupita patsogolo mthupimo. Pali mankhwala ena othandizira kuchepetsa zizindikiro zimene munthu amakhala nazo akakhala ndi COVID-19 monga mankhwala ochotsa ululu ngati panado kuti mwina kandi mutu kandi kupweteka kwa thupi kandi ululu uliwonse uli pa thupi uthe kuchepa, munthu akuyenera kumwa mankhwala amenewa. Komanso mankhwala ena ochotsa zizindikiro monga kuwawa kwa pakhosi, munthu akhoza olosati mankhwala koma zina mwa zimene angathe kuchita. Kumwa madzi otentha, kuyika monga mchere pang'ono fomwe kaso mchere wambiri mpeza kuti pakutha wiki imeneyi kapena 14 days yonse munthu amba BP chifukwa chokuti anachulutsa zinthu zimenezi. Koma kuyika mwina kamchere pang'ono kungomwa madzi otentha okha ndi kumakhala ngati ukutsuka kukhosiku kuti uthe kupezako bwino, ukuphatikiza ndi kumwa mapanado tanena aja kuti ululu uchepeko. Nde pali nkhani ya kukamira. Ndikudziwa kuti imeneyi wina aliyense m'Malawi muno komanso mu Africa muno mwinaso kwina kulikonse anaimva ndithu ndipo aliyense wakangalika kupanga zimenezi. Madzi okamira akhoza kukhala otentha pang'ono, kuyikamo Vicks kapena kuyikamo ena amayikamo bluegamu kati oil zochokera kumeneku. Zonsezi ndizongothandiza kuti zizindikiro zimene zimabwera ndi COVID monga congestion kapena kutupa mkati mwa mphuno munthu amakanika kupuma zichepepo. Koma si treatment ya COVID kuti munthu akapanga zimenezi ndiye kuti COVID iyo aithetsa muthupi mwake. Komanso ngati zikupitirirabe munthu akhoza kumwa ma cough syrup osiyanasiyana zongothandizabe kuti apezeko bwino pamene tikudikira kuti kachilombo kameneka ka virus kameneka kathe kokha mthupimo. Mwina sindinanene koyambirira kuti 80% mwina panthu 8 pa 10 aliwonse amatha kuchira olasana pange china chilichonse. Anthu ambiri amene ali ndi kachilombo ka coronavirus kakalowa mthupi amatha ndithu kuchira ngati thupi lawo lili lokuti chitetezo ndi chabwinobwino ndi kale akhoza osamwa mankhwala ena aliwonse
bola zipanga isolate kuti asapatse kwa ena aliyense akhoza kuchira. Koma mwina pa nthawi imene akudikira kuchirayo pali zambiri zikuchitika mthupi, ululu, congestion ndi zina zonse zimetane na zija. Nchifukwa tukamba za zithandizo izi zomwe angathe kuchita kuti athandizike pa nthawi imene akudikira kuchirako. Ndiye pali mankhwala ena othandizira kuthana ndi tizilombo timene timabwera mthupi chifukwa chokuti munthu thupi lake lafowoka monga ma bacterial infections. Mankhwala amenewa ambiri timawadziwa ma antibiotics mwachitsanzo. Tiyesetse kunena kuti munthu apatsidwe pokhapokha ngati akuchipatala amuuza kuti tizilombo tinato talowapo ndipo ma symptoms kapena zizindikiro zokuti ali ndi vuto limene lomwe labwera kuphatikiza pa kukhala ndi coronavirus zilipo. Chifukwa aliyense akangogula mankhwala amene kapena akangopeza payekha tipangitsa kuti mankhwala amene wa antibiotic asagwireso ntchito bwino. Tibweresanso vuto lalikulu. Matenda onse amene amachirizidwa ndi antibiotic adzapezeka kuti asiya kuchizidwa kapena antibiotic asiya kugwira ntchito papangika zija timati resistance kapena apima ma bacteria amene wawa chifukwa kuti mankhwala awa amwedwa mwachisawawa. Ndiye tiyesetse kuti mankhwala amenewa monga azithromycin, doxycycline, osiyana-siyana, augmentin amene amapatsidwa pamene munthu wina amene ndi coronavirus ali ndi zifukwa zina. Tisangoti poti ndapezeka positive ku coronavirus kapena COVID nthawi yomweyo kukapeza antibiotic amenewa ndikamba kumwa, ayi sizoyenera kutero. Ndiye kumapeto kumundilole ndi nene motsindika za mankhwala amene kapena zithandizo zimene zikuyenera kuchitika chifukwa cha matenda ena amene munthu ali nawo kale. Pachizungu amati ma comorbidities kapena underlying medical conditions. Matenda amenewa kwambiri ndi matenda angonagona. Sikuti alipo chifukwa chokuti COVID yabwera, koma analipo kale muthupi la munthu. Mwina amadziwa, mwina samadziwa. Matenda monga a sugar, matenda a BP, matenda a asthma kapena mphumu, matenda ena okhudza mtima osiyana-siyana, komanso mwina nthenda ngati ya HIV kapena AIDS. Matenda amene munthu amakhala kuti analipo kale mthupi, mwina amagwira ntchito bwinobwino, wakhala kupanga chilichonse, anthu osamaonanso osamadziwanso kuti munthu akudwala matenda awa. Mwina amamwa mankhwala moyenerera kapena nthenda isinafikepo pa complication kuti akutha kukhala nayo bwinobwino. COVID ikalowapo matenda awa amakhala munthu amakhala ndi chiopsezo choti matenda aja amazachuluka kapena amakhala complicated. Chifukwa cha zimenezi munthu ameneyo anthu amene ndi matenda oti ali kale mthupi mwawo kapena matenda angonagona osiyana-siyana ali pa chiopsezo chachikulu, ndipo ndi amene amayenera kuti tiyesetse kuti athandizike moyenerera, ayang'aniridwe pafupi ngakhala atakhala kuti angoti mutu wokha kapena chakuti chandipweteka apite kuchipatala, ayitanitsa achipatala mwansanga kuti awaone kapena awalangize zoyenera kuchita. Komanso matenda amene ali nawo akalewo akhale kuti akuthandizidwa moyenera. Tikudziwa anthu ambiri amakhala anauzidwapo BP yanu imakwera kapena yakwera, atha kungomwa mankhwala 1 week kena kunkusiya, apita kwa dokotala mwezi umodzi kwauza kuti muzibwera nthawi zonse, anthu amasiya mosavuta. Koma tidziwe kuti nthawi imene ngakhala kuti mankhwala matenda aja anali ngati munthu amaganiza kuti wachira, nthawi imene COVID yalowa mthupi zikumangotumphuka, anthu ambiri amapezeka kuti sopano thenda ija yakwera kwambiri, BP yambokwera kwambiri, sugar yambokwera kwambiri. Tiyeni aliyense adziwe kuti mthupi mwake muli bwanji. Kwamba onse amene anauzidwapo kuti nthenda yanu BP yanu imakwera kapena sugar wanu ndi wambiri kapena mwinanso ndi zopsezo zina kwawo kumtundu kwawo kuli anthu amene amadwala nthendayo kapenanso ndionenepa kwambiri amamwa mochidakwa, pali zinthu zina ndithu zimene zima risk factors kapena zimene zimapangitsa kuti munthu adole matenda amene mosavuta. Tiyeni tiyesetse kuti tidziwe tikodi mthupi mwathu muli bwanji, nthenda imene iyi yangonagona ilimo kapena ayi, kuti COVID akadzalowa tidzathe kudziwa zochita tithandize msanga. Koma chifukwa kuti mwina sitingadziwe kuti mthupi muzilimo kapena ayi, wina aliyense amene wapezeka ndi COVID positive tionetsetse tafunsa dokotala kuti atiyeze zimenezi, makamaka BP tione kuti BP yathu ikuti bwanji, chifukwa tikapanda kutero tikhoza kupezeka kuti talowa ma complications ena amene mwina sakanatha kuchitika. Chachikulu tipange control matenda amene wangonagona. Kwa amene andika chilombo ka HIV, chachikulu amwe mankhwala mwandondomeko, ma ARV mwandondomeko, ndipo ma viral load yawo ikhale suppressed.
aonetsetse tizilombo nthupi ndithu tagonetsedwa komanso tagonjetsedwa. Chifukwa tikakhala kuti sinagonjetsedwe chitetezo chimakhala chotsika, covid ikafikapo chithandizo chake chimakhala chovuta kapena kuchira kwake kumakhala kovuta. Kumapetoko Dr. Chilwa anatifotokozera mankhwala osiyana-siyana amene amaperekedwa kuti anzathu amene ali ndi nthenda ya COVID-19 yomwe yakwera kwambiri, timati moderate to severe, imene yafika kuti ndithu munthu sangakhalenso ku nyumba akuyenera apite ku chipatala. Anthu amene wawa akapita ku chipatala amapasidwa mankhwala osiyana-siyana amene amathandizira kuti nthendayi ichepe motani ndipo angachire monsanga motani. Mankhwala awa ndi monga masteroids, mwachitsanzo dexamethasone. Tiyeni tionetsetse kuti tisangogula tokha kapena ngondipeza ndi covid basi ukagula dexamethasone kapena kupeza prednisolone dexamethasone kwamba kumwa atha kutipweteka ife amakhaso ndi ma side effects osiyana-siyana. Tikuyenera kuti munthu apatsidwe ndi kuchipatala akaona kuti ndi mulingo wake wa nthendayi akufunika mankhwalawa. Mankhwala ena kwathu kuno kulibe ndipo sindipita mu details a mankhwala amene wawa. Koma pali ena amene tawamva kwambiri ndipo anthu kwathu kuno amafusabe koda dokotala ndingamweza kuti izi ndipange mankhwala amene wanda awiri chifukwa chokuti kwathu kuno anagwirapo kale ntchito pa matenda ena, chloroquine ndi ivermectin. Kwa mankhwala amene wawa ndokuti kafukufuku makamaka pa chloroquine kafukufuku ambiri amene anapangidwa sanaonetse phindu lake kwenikweni, ndiye choncho sitingalimbikitse kuti anthu atenge chifukwa palibe umboni wokuti mankhwala awa ndiothandiza. Mankhwala ngati ivermectin ndionena kuti ngakhale makafukufuku wina ochepa amene ku dziko lina anapanga ndi anthu ochepa anaonetsa ngati ali ndi ubwino wake, koma sanatsimikizike kwenikweni, ndipo pali makafukufuku ena amene akwena achitikebe kuti umboni wake ukhale waukulu. Kwathu kuno ku Malawi mankhwala amene sitinambe kupereka ngati gawo la chithandizo cha COVID-19. Ndikukhulupirira kuti mwina mukhoza kukhala ndi zitsanzo zina za mankhwala osiyana-siyana, tikhoza kukambirana pa nthawi ya mafunso. Kwa pakali pano ndirekere pomwepo, tikumbukire kuti kupewa kuposa kuchiza. Zikomo kwambiri. Ndadabwa kuti Dr. Matanje mukaombera m'manja koma Dr. Chilwa achasimunaombere m'manja yayi. Pamene madziwa kuti chichewa simasewera yayi. Chichewa simasewera yayi. Tathokoza kwambiri amenewo ndi Dr. Beatrice Matanje amene ndi mkulu wa Lighthouse Trust. Tilinso ndi Dr. Isaac Chilwa amene ndi internal medicine specialist, komanso Dr. Victor Miti amene ndi president wa Society of Medical Doctors in Malawi. Tili pano kuchita zokambirana zokhudzana ndi COVID-19 ndipo takhazikika kwambiri pa nkhani ya thandizo limene lingapezeke ngati munthu wapezeka ndi matenda amenewa kuti apeze bwino. Akhala kuti longosolera kudzera mu ma presentation amene amachitika pano. Tsopano tikufuna tilowe mu gawo la ndemanga komanso mafunso mene tinanenera kuti kwa anthu amene mukutsatira zokambirana zimenezi pa Zodiak Broadcasting Station mukhoza kutumiza mafunso anu kudzera ku 54141 imene ndi SMS platform imene timakhala tikuyankhirapo tikulandirapo ndemanga zosiyana-siyana. Koma chonde mukamalemba mulembe DB kusiya kampata nkulemba funso lanu kapena ndemanga yanu ndipo tiliyankha pa zokambirana zomwezi. Ena mukutitsatira pa Zodiak online tikukutsatani ndithu pamenepo ndemanga zonse zimene mukunena pamenepo tikuziona, ndipo amene mukufunsa mafunso pamenepo tikuwalembanso mafunso kuti tipereke mwayi kuti madokotala amene tinawo muno atiyankhe. Komanso ndi anthu amene ali mchipinda muno amene akhala akutsatira zokambirana zimene zimachitika, nawonso tiyapatsa mwayi oti ayankhe mafunso amene akubwera pano. Ndiye pa nthawi ino ndiyitane akuluakulu awiri aja, Dr. Chilwa komanso Dr. Matanje, kuti mutangobwera mukhale kutsogoloku chifukwa pali mafunso amene akubwera. Ndiye ndimaona ngati kuti muziti kubwera kupita mwina zitivutirapo. Ndikumemeni kuti mungobwera mukhale kutsogoloku kenako tiyambe kutolatola mafunso amene akubwera apa. Kwa inu amene mukutumiza mafunso, ndondomeko imene titsate ndiya kuti mafunso amene akubwera mchingerezi tiyapempha Achilwa kuti atiyankhe mchingerezi kapena Matanje atiyankhe mchingerezi. Mafunso amene akubwera mchichewa tiyapemphanso akuluakulu kuti atiyankhe mchichewa. Ndikhulupirira kuti tikatero tilongosola bwino lomwe. Mafunso amchichewa abwera ayankhidwa mchichewa, mafunso amene abwera mchingerezi ayankhidwanso mchingerezi momwemo.
ndiye mosataya nthawi tili ndi about 15 minutes kuti titenge mafunso komanso timve mayankho ake. Tikufuna tingowunikirapo ziwiri zitatu zimene tinalandira. Ena anangonenapo kumayambiriro komwe Ivan Macadam analemba pa Facebook online kuti COVID-19 is a biological weapon. Kutengera kuti ndi programu yathu yoyambirira imene tikukambirana za mutu umene unaona ngati mwina tipange address funso limeneli. Ningopempha mmodzi wa Zodiak atapereka microphone kwa akuluakulu kuti they should address this question of whether COVID-19 is a biological weapon. And I know I don't want us to get dragged into those conspiracy theories about COVID-19 and whether it's a biological weapon, whether it was made in a lab or whether there's something spiritual. But still, I think it's important that we need to address this issue because I think it affects how we understand COVID-19 as a disease and also how we can respond to it. So, quickly, is COVID-19 a biological weapon? We know that there was a team that was sent to China, to Wuhan, China, to actually look at this very particular issue. Did it come out of a lab or how did it originate? Dr. Chirwa, what would you say about COVID-19 and its origins? And to be specific, is it a biological weapon? Yeah, no, thanks very much for the question. The short answer is no, it is not. And these theories have been there. You know, when HIV first started, people say it's a biological weapon. With COVID-19, we know that the virus has been identified, its genetic makeup has been identified, the vaccines we're having are based on that genetic makeup. So it's not a biological weapon, it's a virus, a natural virus. And by the way, there are a lot of coronaviruses. We have coronaviruses in Malawi which have been around for a long time. So this one is just one of them. I'd say that there was a SARS before, which is a SARS-CoV-1. This one is a COVID-2. So this is not something made in the lab. As far as we know, it's a natural virus. Thank you, Job. Thank you very much indeed. Ndiperekanso mwayi kwa ena kuti atiyankhe mchichewa kuti kodi COVID-19 pa Chingereza kuti it's a biological weapon. Mwina mchichewa tikozongotanthauzira kuti anthu ena amakhulupirira kuti COVID-19 si matenda kapena kuti samapangidwa ndi kachirombo ngati mmene timadziwira, koma kuti ndi chida cha nkhondo chimene ena ake anachipanga kuyuza njira zina za ukatswiri umene ali nawo kaya okhudzana ndi za science. Ndipo ena amanena kuti COVID-19 ameneyu anachita kumpanga mulabu anthu ena ake ankhwidzi kukhala pasi nkunena kuti tiyeni tiphike kachinthu kamene kayandika matenda, kayandika mzimu, kayandika anangokaponya. Ndiye ndimaona kuti nkhani imene ndiyofunika kuti tisongole bwinobwino chifukwa muzokambirana zimene zibwa kutsogoloko ndipofunika timvane pamenepa kuti kodi ndi zoonadi kuti si matenda, si kachirombo, ndi zinthu zoti ena akanachita kuzipanga kapena ndi matenda ndithu ndipo amalawi tiyeni tichenjere chifukwa awa ndi matenda kaya ife tizitsutsana kuno koma matenda akhauti akutipula. Titamva kuchokera kwa Dr. Matanja kapena Dr. Chirwa kuti mutiyankhe pa nkhani imeneyi. Yeah, zikomo kwambiri. Tinayankha muchizungu matinenenso muchichewa kuti COVID-19 utendo umene umabeka ndi kachirombo ka virus timakatcha ka SARS-CoV-2 kamene kasikapangidwe mu laboratory. Ayi ndithu iyi ndi virus yachilengedwe ngati virus ina iliyonse. Ndinanenapo muchizungu nena kuti SARS-CoV-2 tingani mwina mfunda wake timati coronavirus. Kumfunda umenewu alipo ma coronavirus ambiri kwathu kunonso tili nawo amapangisanso timatenda tina ndi tina. Uyu tumati COVID-2 kunali mkulu wake kumbuyo kuti nkati SARS ena pangisa SARS imene anthu ambiri kuidziwa. So kuyankha mwachidule nati ayi ndithu ichi sichidayi choti pangidwe mu laboratory, it's a natural, ndi virus yachilengedwe. Tathokoza kwambiri. Ameneyo ndi Dr. Chirwa kuyankhapo pafunso lakuti kodi COVID-19 ndi matenda ndithu enieni kapena ndi kachinthu kamene nake anangokakoza. Ena akufunsa kuti kodi corona amene ali ku Malawi ndi ofanana ndi wa ku South Africa? Ameneyo ndi Nyawodo Makwiza. Limene runda ngolipo nyalagwa pakatipo nde aliyense aona kuti amene akufuna kuti atitenge. Funso amene ndrabwino ndi ndakondwera kuti awafunsa. Facho nena kunena kuti tikumva
and tikudziwa osati kumva ma tikudziwa onena kuti kachirombo kameneka kasintha mawanga pamene nthawi yakhala kupita patsogolo. So tinayamba kumva poyamba ya ku UK, ayi pamveka kuli ku Kenya, ya ku South Africa. Now ndinene pano nena kuti as far as ndikudziwa tikufuna tipange sequence ya tiunikire imene kwathu kuno kuti ndi omwe ya ku South Africa kapena mwina sekhala yathu ya Malawi kapena mwina ndi ya ku UK. So pali anthu amene akugwira ntchito imeneyi awatipangira sequencing ya virus imeneyi kuti tione ngatili yomwe ya ku South Africa kapena ayi. So pakali pano tupanga beka fukufuku just anzanga matenja yankulema. Zikomo kwambiri chifukwa cha funso limenelo ndimene ayankhira Dr. Chilwa, kungonjezerapo kuti ponena kuti corona ili ku Malawi kuno ndofana ndi ya ku South Africa ndimene ayankhiramo kuti zikhoza kutheka kuti ilipo, koma ndimafuna ndingonjezerapo kuti sizikhala kuti dziko limakhala okapena tikhoza kukhala ndi mtundu umodzi wa corona. Zikhoza kutheka kuti makorona amene nawo ndiophatikiza chifukwa chokuti takhala ndi mwina anthu ena enda achokera South Africa, ena achokera kaya kunja, ena kuti takhala tili ndi coronavirus yokuti mwina taitengera ku maiko ena ndipo dziko lake silimodzi. Koma poyankha za South Africa ikhoza kukhala kuti ili kodi kwathu kuno, koma kuti tidziwe kuti kodi kuchuluka kwake ndikotani kwa coronavirus yoyambirira ija tinali nayo timati wave 1 nanga yapanopo ya wave 2 imene yasintha mtundu ku South Africa nanga ku UK nanga kuti ndiyotani tikudikira kafukufuku amene woyambika kale ku Malawi kuno ziko. Ndathokoza kwambiri. Ndi pemphe anzanga amene tinawo kuno ku Crossroads Hotel ku Crossroads Auditorium ngatali ndi ndemanga komanso mafunso kuti akhoza kuyimika dzanja tiapatsa mwayi oti afunse mafunso amenewo kapena ndemanga zimenezo pamene tikukonzekera kutenga mafunso amene ali mu chipinda chino ku Crossroads Auditorium. Funso lina palabwera mchingerezi akuti would the doctor explain to us how effective or not effective the drug ivermectin is? That's Shafia Isa. Ivermectin, I think that must be the drug. How effective it is? Yeah, I think I touched on that. Maybe they came in a bit late. The way it works in medical science, before you come up and say this thing works, there are a series of things you have to do, and those are a couple of research, and they're supposed to be specific protocols of research which are supposed to be done to be accepted by the scientific world. Ivermectin is being used, but currently we don't have all the information to inform us as a scientific world that it's yes, it changes the progression of the disease in COVID-19. There are still studies which are being done, and I should say that you might have seen in the paper recently, one of the local papers, where a technical group has advised the government of Malawi through the Ministry of Health to do an ivermectin trial. I'm sure you have seen that, and that's true, because we also want to do our own trial in the country. That's the advice given, to do a trial, a study, and see that is ivermectin indeed as effective as we are saying. So as it stands now, few studies have shown some good news, but that's not enough to inform our decision as a scientific world to say ivermectin works. So the jury is still out on that. Thank you very much indeed. Another question here in English from Bashan Kennedy. COVID-19 and mental health. How is this issue being handled? That's all the one? Okay. Yes. So thank you very much for the question on COVID-19 and mental health and how it's being handled in Malawi. First, let me say that for the rapid response teams, those that are responsible from immediately as one is diagnosed with the COVID-19, resources allowing, including human resources, the team is supposed to include a psychosocial counselor or a mental health worker who should help to deliver the results
without just saying, oh, you're positive, but helping to counsel or talk through with the person to deliver the results in a way that will be well accepted, but also to answer any concerns or worries that the person may have. So let me say that some of the rapid response teams, I'll give an example of our own rapid response team as Lighthouse Trust, includes a psychosocial counselor on the team that helps the people to receive the results, and also even after receiving the results, they can call in and explain all their concerns. But apart from that, even those that are admitted to the different treatment centers for COVID, there is a mental health worker on each team. I do know that at Bingu, a field hospital here, and also even at Queen Elizabeth Central Hospital COVID Center, there are mental health workers that are part of the teams to support those that may have already mental health illnesses, but also those that may be at risk because of the worries, but just for general psychosocial support of these people. So, and apart from those that may have access to these sites that I've talked about, there's been an effort by the Malawi Association of Counseling, which is MAC, to publish and put out there the list of different counselors that are there in the country, mental health supporters, and some have even offered for free support, online support using the phone or whatever methods, where people can call in. But we do know that maybe not everybody may have access to that information, but through the Ministry of Health, Mental Health Unit, they can get to know who in their region or in their district, or who can they reach out to. There's also a diaspora team of people that are living outside Malawi who are mental health workers and counselors who have offered their numbers to be reached either on WhatsApp or any other mechanism to support the mental health aspect of those that are affected or infected by COVID. Thank you. Thank you very much indeed. If there are any members who are in this auditorium and would like to ask a question, I would like to invite you to just take that microphone and ask your question. While you are preparing to ask that question, another one here from one of the people who are following this discussion, Kondwani Banda. If a pregnant woman has COVID-19, what should she follow and take, especially when she is in her first trimester, considering that women during this stage of pregnancy are restricted to many drugs? While you're preparing to answer that question, let me take the question from the gentleman who is handling the microphone. If you can introduce yourself and ask your question, please. Thank you so much. My name is Kelvin Sulugwe. Thank you so much for your response on the issue to do with with COVID-19. I think this issue is a bit broad, so you have tackled the other side of it. Now, my question would be, what exactly is happening to people, especially those that recover from COVID-19? We have heard others testifying of changes in routines. Others have complained that they don't feel the same mentally. There's so much happening. Others feel like maybe they're going mad. Others I've also complained of the things to do with tests, which I think is also a bit mental sometimes. What exactly is happening to people who recover from COVID mentally? How would you explain that? What's the scientific explanation? How are people having these effects after they recover from COVID-19? Thank you very much. After effects. Thank you very much indeed. I think those are two questions that we can address for now. We'll take another round of questions from the live audience that is here at our Crossroads Auditorium. But let's take the two answers to those two questions. Yeah, thanks very much. I'll tackle the pregnancy one first, and my colleague will tackle the other one, but I'll also chip in the other one. To answer the question on what should a pregnant woman do when she has COVID, I'll take her back to the presentation and maybe just to state again that COVID-19 has different classifications of you don't have symptoms, you sit home and you relax. You have mild symptoms, you deal with the symptoms. You have moderate, severe, and critical. Now, if somebody is unwell with a moderate disease or so, they'll most likely be kept at a treatment center.
And I can give assurance here that we have had cases of pregnant women being admitted and successfully being discharged, cleared of COVID-19. If she's home, it does no harm, as we say. If you have headaches, general body pains, you take paracetamol, it's very safe in pregnancy. If you have nasal congestion, you can do steaming with Vicks. It's very safe in pregnancy. Eat healthier, that's safe in pregnancy. So it depends on the stage of the condition she has. But there's something I said in the presentation, that while if you're not pregnant, you might have to be considered to be admitted for oxygen supplementation if your oxygen saturation is 90. In pregnancy, if it's 92. So if you're home care, you're able to monitor oxygen. If it's 92, call the rapid response team or get your nearest health facility, because you might require to be taken in. So it's important, again, I just want to emphasize that take all the first aid you can, but if things are not well, you'll be admitted and you'll be taken care of. And pregnant women are recovering well in our centers in Malawi, and they'll be discharged. Thank you very much. Thanks. I think looking at the sensitivity and the importance of that question, I would appreciate if you also addressed it in Chichewa. Yes, please. Zikoma kwambiri. Anafunsa ena apa kunena kuti mzimayi wapakati otali ndi COVID. Imene talimvera funsolo, I think amafunso nena kunena kuti ali kunyumba sana pangidwa admiti. Angapange chani. Facho nena kunena kuti pali mankhwala ambiri amene samalolezedwa mzimayi akakhala pakati. Eni funso mene ndirabwino. Andi pano tikudziwa kunena kuti kukhala ndi pakati pamapanganso chiopsezo ku COVID-19. Then nafotokozapo nena kuti utendo umenewu uli ndi mastage. Ena amapezeka nayo ali bwinobwino ali pafupi lililonse. Angokhala popanda chilichonse. Ena adwalako pang'ono, ena choncho, ena kwambiri. Tipereke chitsanzo kuti mzimayi ameneyo mwina akumva mutu, tupi kuphwanya, tupi kutentha, athu atenga panado amene atenga, fali safe mpregnancy, palibe vuto lililonse. Kaya ndi chimfine, kaya mutu alitsipa, atha kupanga steaming tikunena ichi, ndi Vicks, kaya ndi any other oils, it's safe in pregnancy. Koma, ngati sakupeza bwino, atha aina kupita kuchipatala msanga. Facho nena kunena kuti ali pa chiopsezo kusiyana ndi munthu amene asali odwala, olo mzimayi amene asali odwala. Ndinafotokozapo kunena kuti kawiri timanena kuti oxygen tikayeza kafika pa 90 olo kutsikirapo tamangira kuchipatala. Koma kakha mzimayi odwala limata 92 tamangira mbira kuchipatala. Akapita kuchipatala kuja ndithu nfana atsimikizira kunena kuti akulandira treatment, akulandira oxygen iyo, ngati pala antibiotic, akulandira antibiotic for it safe in pregnancy. So ndithu iwo akaende chilimbikitso kuti mankhwala alipo to help ma symptoms awo, komanso ngati angapite muchipatala akathandizidwa bwinobwino ngati wina aliyense. Zikomo mbiri. La anthu amene achira ku matenda a COVID-19 akulandira chisamaliro chotani kapena chithandizo chotani? And izi ndizoonadi kuti zikuoneka ngati tonse oulutsa mawu akuchipatala achani tangokangalikapo kuti munthu uja achire, koma kangochira tikumangomutaya, pamene ena akunena kuti ngakhale ndachira mwandiyesa test yatulutsa negative komabe ndikumakumana ndi zinthu ngati izi, pamene pationa kuti sitinakhazikikepo kwambiri yayi. Zikomo kwambiri chifukwa cha funso limenelo. Ndili yankha osati ku mental illness problem kapena mental health problem kokha, komano generally kuti ma effects, ma post infection effects amene amakhalapo. COVID-19 makafukufuku anaonetsa ndithu, umboni ulipo ndithu onena kuti imakhala ndi ma after effects kapena pamene kachilombo mthupi kachoka, koma zimene kachilombo kanachita mthupimo zimakhala kuti zimatha kutsalirabe kwa nthawi ndithu. Munthu amachira inde koma ndi nthawi, ena amachira pompopompo, ena amakholisana khandi zindiko zilizonse, makamaka kwa amene ndi ma severe symptoms amatha kupezeka kuti pali zina zimene timati mapangitsa inflammation mthupi kapena kutupa kwa ziwalo mkati mwa ziwalo. Kutupa ako sikumangotha tsiku limodzi, zikhoza kutheka kuti munthu anachira ka COVID kajakanatha, koma mwina ngati tizipyera eti tingachoncho tizipyera timene tinatsalira muziwalo muja tikanalipo ndipo tikubweretsabe zizindikiro zina ndi zina. China chimene ambiri amadandaula kwambiri ndi timati fatigue kapena kufoka kutopa
mamasozi amakhala affected, munthu amatha kupezeka kuti ali ndi kufoka ndithu, munthu wakuti anali wadzitho oti amati akamba exercise apanga kwambiri kwamuna ona kuti akatathamange pang'ono akumva kutopa, nchifukwa timati exercise yake izikhala ya moderate kapena pang'ono mpaka munthu adzadzitolere ndi kubweranso bwinobwino. Ndikafika ku nkhani iyi ya mental challenges, COVID kupatula kuti infection yo ikhoza kukhala kuti mwina munthu alibe ndi symptom nkomwe kapena ma symptoms ake ndochepa, mwina sakuchipatala zoti akakhaleni ku nyumba simukuyenera admission, oxygen ali bwinobwino, simukubanika, simukufunika kukhala pa oxygen therapy. Koma just the fact that munthu uja imene amachitira zinthu day ndi day zikuyenera zisinthe. Timakamba za isolation, munthu akakhale payekha amakhala ngati wapangidwa cut out from the whole world, even from okondedwa wake, even from ngati ali bawa pabanja ndi mkazi wake yemwe kandi mamuna wake yemwe, sangakhale chipinda chimodzi pa nthawi mpaka naye uja akhale kuti wachira. Zimenezo ena sipano matupi ndosiyana-siyana, maubongo ndosiyana-siyana metera ngapangile accept zimenezo. Ena zimatokha trigger ya samumwina mood conditions, anxiety, stress ndi zina zotero. Tima mental health problems tina nditina timene timatha kubwera chifanana kuti munthu zimene wadutsamo chifukwa cha COVID ndi zoti zamupanga stress kwambiri. Komanso mwina anzanga aonjezerapo kuti kafukufuku the infection itself imatha kupanga increase risk ya mental illness. Yeah, zikomo kwambiri. Anina I think mostly fotokozapo. Koma china sipenenga ngupanga adi pang'ono nchonena kuti ukadwala kwambiri, especially nthenda yokuti ikupatsa anthu mantha ngati chonchi, ndi mwinanso unagonekedwa kumalo kuti kunaliso anthu ena odwala kwambiri, ukatuluka pamakhala kuti umaganizo wako anakhala traumatized, and so umatha kumapanga live still ndi kuopa kumeneko kumakhala udakena kobe. Koma ningolongosola pang'ono nena kuti COVID munthu akatuluka pali timati post care follow up plan ilipo ndithu. Anthu ambiri akatulutsidwa umawuzidwa kuti bwera mwina pakatha masabata awiri tione chakuti. Pa masabata awiri paja then pamakhala assessment unati akhala bwanji. Anthu ena kumatha kutuluka yonchija koma popawo usali bwino akulepherabe kupuma. So mmapanga assess bwerani. Ngati pamene paja sanapange improve bweraninso ni mwakuti. Pala anthu ena monga tunena kuti akhalitsa mchipatala nthawi atali pa bedi osayenda zolo amapita kugwira ntchito bwino, akafika pa assessment paja akuonena anzathu kulembetsa mathupi a physiotherapy. Inu sipali bwino, pitani akuonena anzathu ona za ubongo. So pamakhala follow up plan. Now ndikudziwa kunena kuti si aliyense mwina amene akhala nduje limenepo kuti mwina utendo wachuluka anthu ma services akhala overwhelmed, koma most centers pamakhala follow up plan mupita bwerani pakati masiku 10 olo masabata awiri tione kuti condition ili bwanji. Makamaka amene nali sali bwino kwenikweni. Zikomo kwambiri malingana ndi nthawi ndiona kuti timalize. Sindidziwa ngati pali ena amene anali ndi funso, koma ndi mafunso awiri amene ndikufuna timalize nawo zokambirana zathu lero kuchokera kuno ku Crossroads Auditorium. Funso loyamba apa kuchokera kwa Dorothy Kumba akuti if someone gets vaccinated can they catch COVID? I know we will have a special public lecture on the issue of COVID vaccines, but maybe we can just give a quick answer to that question. And someone says, they say what kills COVID-19 patients is the blood clotting associated with it. Is it true? That's Kemsford Gondwe. If we can answer those questions as quickly as we can in English and Chichewa, and then we're going to call it a wrap. Thank you. I would handle the issue of vaccination versus infection, and my colleague will handle the clotting issue. I forgot, was it in English or Chichewa? It was in English, but I would appreciate if you answered it in English and Chichewa as well. Okay, thank you. Yes. If someone gets vaccinated, can they catch COVID? Okay. So just like I want to start from the other vaccines that we know, the vaccination programs that we know. Just like many other vaccines, the COVID-19 vaccine
will help more to reduce the severity of the disease rather than just catching the disease. So the biggest benefit is that yes, okay, so the short of the answer is yes, you can catch the the virus. Yes. But then what it will do to you, how severe the condition will be moderated and will be much less than it would have been without being vaccinated. Okay. Mwachidule nchichewa, hii ndengati wa landira katemera, makatemera walipo siyana, koma ambili mwa iwo ukhoza kutenga beka chilombo ka corona, koma sungadwale kwambiri kapena kukhala ndi chopsezo cha kudwala kwambiri kapena kufa kumene kusiyana ndi pamene suna baidwe katemera. Ndekatemera phindu lake kwambiri ndilo kuti lichepetse kuchuluka kwa amene akudwala kwambiri kapena kustaya miyoyo kumene zikomo. Zoma kwambiri yankhola chidwe ndi imenero ngati wabaitsa katemera ukhoza kudwala be matendawo koma usiyana ndi amene sanabaitsa katemera. Apereka chitsanzo cha matenda ambiri amene anthu anabaitsa katemera amadwala ndithu koma zimakhala zoti thupi unalikozekeretsa kuti matenda awa kamadzabwera likhale ndi kuthekera kolimbana nako. Ndimene ayankhira funso limenelo. The last question is on blood clotting. Yeah. So agondo mwafusa unena kuti I think nganeva bwino unena kuti ndizoona kuti pamakhala ngati kuunda na magazi munthu matenda ya COVID. Yes. Yeah, ndizoona ndinafotokozanso choncho. Kana tinanena kunena kuti pamakhala mankhwala amene timapereka kutete zimene zisachitike. Unfortunately, COVID si utenda wa mapapu okha. Ayi umagwira ziwalo zonse mthupi. Facho nena kunena kuti ukalowa mthupi muja umapangisa thupi lathu kuti ipange zinthu zina. Ndi zinthu zina zimenezo zimene zimakhala responsible kupanga ma blood clot amenewa. Indeed ma blood clot amenewa akupezeka m'malo ambiri. Akupezeka m'mapapu, ena apangisa heart attack, ena tikudziwa apangisa stroke, ndikudziwa pali kafukufuku amene akuchitika m'mayiko ena kufuna kuona kuti zikuchitika chipangisa zimenezi ndi chani. So yes, COVID inapangisa zimenezo, ena anthu odwala kwambiri tafotokoza kuti amalandira mankhwala kuteteza ku mavuto amene wati magazi kuundana ndikupangisa cause mavuto ena. So Mr. Gondwe, to answer your question, yes, COVID causes blood clots, and we know that. This has been known from the what we call autopsy studies from people who have died with COVID. These blood clots, they're found in the lungs. They can be found cause a heart attack, also can cause a stroke in young people or healthy people. That's why, as part of treatment of COVID-19 severely ill patients, we give them blood thinners to avoid this from happening. Thank you. Thank you very much indeed. And that's how we wind up this discussion on COVID-19. May I request that we put our hands together for our panelists today. In this discussion, we had Dr. Victor Miti from the Society of Medical Doctors. He is the president of SMD. And we had Dr. Isaac Chirwa, internal medicine specialist, and Dr. Beatrice Matanje, medical director of Lighthouse Trust. Today, we were looking at treatment options for COVID-19. This is one of a public lecture in a series of public lectures and panel discussions that Zodiac, in conjunction with Society of Medical Doctors, is going to be bringing on your television, on your radio, as well as on Zodiac Facebook online, so that we get to know more about COVID-19. And thank you so much for all those who participated in this public lecture by coming here physically, by following it on our various media platforms. My name is Joab Frank Chakaza. From me and the rest of the team here, it's goodbye.